Hey lovelies, thank you so much for tuning in once again. Today I bring you this easy, juicy, best juicy beef cutlet. In Austria we say faschierte Laibchen. The German used to say frikadelle. Here goes the ingredients, guys. So, guys, uh, these are the few ingredients I have for today. I'm going to try as much as possible to kind of, come in with a little bit of Dutch to kind of make my Dutch viewers have a little bit of clue of what this hotel looks like. Okay, meine Leute, heute haben wir so 600 Gramm gemischt. Das ist keine gemischte, faschierte Fleisch. Ich verwende heute nur Rindfleisch. Ihr könnt aber auch eigentlich also gemischte faschierte haben, also 600 Gramm, 30 Gramm Rinderfleisch und 30 Gramm Schweine faschierte Fleisch, okay? Aber heute habe ich nur Rinderfaschierte, also 600 Gramm. So I have 600 gram of beef, mixed beef, okay? But you can actually go for mixed one, which is a 30 gram of beef and 30 gram of pork, okay? So further ahead, I'm just going to start first by introducing some amount of oil to my pan. This is just to toast my onion a little bit, you can as well add your onion directly without toasting it a little bit, but I just want to have that flavor, toasting it brings more flavor. So, unsere Zwiebel wird ein bisschen geschwitzt, kann man eigentlich direkt eingeben, okay, aber nur, dass man so diese Geschmack durch diese Rosten kriegt man eher mehr Geschmack von der Zwiebel. Das ist das Grund, darum ich das ein bisschen schwitzen will, okay? So, während dies geschwitzt werde, fange ich an mit den anderen Zutaten, okay? So, the onion doing is on thin, and then further I'm going to move ahead to season with some, okay? So season with just 1 teaspoon of salt first, okay? We're still gonna test it to see what it is. Eine Teelöffel Salz und dann weiter ein wenig weiße Pfeffer. Kann man auch ganz normale Pfeffer nehmen, wenn man die weiße nicht will, weil das ist ein bisschen schärfer, muss man sagen. So ein bisschen weiße Pfeffer habe ich verwendet, just a little bit of the white pepper, okay? So, and then I'm going for majoran. So, this is just half a tablespoon of majoran. Eine halbe Esslöffel majoran, okay? Und dann nächst würde ich eine Senf nehmen. Senf ist eigentlich nach Geschmack, okay? So muss man nicht sagen, so genau wie viel man braucht, so wie viel man will. Wir geben einfach ein bisschen, so ein paar, 2, 3, 4, okay, 5 Tröpfel Senf, okay? So I added my mustard. This is just actually depends on how many of mustard you want to have in your meal. There's no exact measurement of this mustard, okay, that I just added. And then I'm going to add in 2 garlic cloves, okay. Zwei gepresste Knoblauchpreste gebe ich eine dazu. Als nächstes kommt also ein bisschen Petersilie, basil. I'm going to add in some chopped basil. Okay, like just let's say 1 tablespoon of chopped basil. Okay, and Petersilie, eine Esslöffel Petersilie. Und dann kommt 2 Eier dazu. I'm going to add two eggs to this, okay?
2 egg. So to fasten up everything, my onion is done. I am going to introduce this in here. Also the Zwiebel, the Zufügen und als nächstes gebe ich here. This is what my bread roll looks like. Okay, I have to soak it. I have to soak my bread roll. I just hope you guys can see that. Just have to soak it in a water like this to make it look soft. So at this point, I'm just going to press it. Okay. Semmel anreichen, ausdrücken. So this is what it looks like after pressing out all the water in my bread roll, in my roll, sorry to say, in my bread roll, yeah, in my bread roll, this is what it looks like. I've pressed out the water, so schaut aus, ich habe die Flüssigkeit ausgedrückt und das gibt man eine dazu. Ihr mit der Finger einfach so arbeiten, dass man alles richtig zerkleinert, okay? So you're just going to make sure you generously incorporate it. Just use your hand to mix it very well. So then I am going to first of all mix it all together, all the ingredients together to see how the consistency is. Then we can add some breadcrumbs. So this is what I have, the consistency, but you have to trust yourself to be able to taste it to see if you are satisfied. So I'm not satisfied. I'm still going to adjust with some amount of majoran and the salt. Okay, ich würde noch ein paar Bröselsalz, also eine Teelöffel Salz dazu fügen, weil das ist mir nicht geschmackig, also nicht genug Geschmack. So, ich habe noch eine Teelöffel Salz und ein Teelöffel Majoran. Und jetzt, weil die Konsistenz ist noch nicht fertig, ist noch nicht genau fest, würde ich so 2, 3 Esslöffel Semmelbröseln. Okay, I'm going to add in 4 tablespoons of breadcrumbs. Okay, 4 tablespoons of breadcrumbs. This is just to make sure the consistency is just perfect for me. It shouldn't be too strong, too hard, and it should not be too soft also. But as it is at this point, I think it's perfect. So I love the consistency right now. Okay, this is what I have, guys. Das schaut super aus. Ich habe 4 Esslöffel Semmelbrösel dazu gegeben. Okay, und das schaut sehr, sehr gut aus, diese Konsistenz. Okay. So in here, I'm still going to add about 3 tablespoons of breadcrumbs. Okay. Zum Wenden habe ich hier 3 Esslöffel Semmelbrösel in Teller eingegeben. Also hier wird man gefärbt. Also je nach Größe wie man will. Okay. Depends on how big you want that to look. Also on this, something like this is just perfect. It shouldn't be too big. I think this is a little bit too big. Okay. So just see what I'm doing. Bisschen so in so ein Größe. Okay. Dann wird ein Semmelbrösel ganz wenig leicht drücken und so Laibchen formen, wenden in Brösel und sind wir fertig mit Vorbereiten. Ich habe genau 3 Löffel Brösel verwendet zum Wenden, just 3 spoons of crumbs and the 4 spoons inside our mix of meat, which is 7 spoons, 7 tablespoons all together. So at this point, we are done with prep. This is what it looks like. So it's time to bake out, okay? So in
my preheated pan, I'm going to introduce good amount of oil. You can go for any oil of your choice, okay guys, just some amount of it. And we're going to brown this very well out, okay. Ich habe ein paar Öl hinzugefügt. Wenn ihr will, könnt ihr jede Öl, jede Fett nehmen, könnt ihr so Sonnenblumen, ich verwende Sonnenblumenöl heute oder eine andere Öl, so Rapsöl oder so, wie man will, okay. So I'm going to introduce, weil wir wollen, dass das richtig durchsieht, okay. Also ihr in eine niedrige Stufe anfangen, also mit der niedrigen Stufe, weil wir werden dies sowieso ein paar Mal umdrehen, nicht dran. Okay, so because we're still going to turn this several times, so there's no need of going too fast. So just with a gentle heat, and that's what we're done. Okay, look at that, guys. It looks real good. So this is it, guys. Okay, I've turned this 1 to twice already. Okay, so it looks very good. You're just going to deglaze more and more with the same oil in your pan to make it still very tender. Okay, einfach mal in und da mit dieselbe Fett aufgießen. Das ist richtig saftig, der Geschmack. Fett ist ein Geschmacksträger. Ich habe schon ein paar Mal umgedreht, okay. Das reicht schon. Ich würde einfach in eine Form hergeben und im Ofen ein paar Minuten fertig machen. Ungefähr nicht mehr als 10 Minuten fertig machen, weil innen ist noch ein bisschen roh, noch nicht ganz durch. Ist schon durch, aber nur 10 Minuten im Ofen stehen lassen. Das wird nicht schaden. Das wird gut, okay? Just 10 minutes. I'm going to bring in 10 minutes. So guys, this is what it's almost through, okay? This is the last one. As you can see, it's like kind of in a way done, but just to be very sure, we're going to hop it in the oven for not more than 10 to 15 minutes, okay, on an 100 grad, okay, 100 degrees, sorry to say, 100 degree for just 10 to 15 minutes, okay. So ungefähr 10 bis 15 Minuten werde ich in den Ofen bringen, damit es einfach komplett durchsieht, okay. So einfach komplett richtig langsam ziehen lassen im Ofen. So schaut aus, 10 bis 15 Minuten auf 100 Grad. So after about 15 minutes exact, this is what our best juicy beef cutlet looks. Also, dies schaut richtig lecker, fluffig, geschmackvoll. Ich hoffe, das Video gefällt ihr. Bitte die Daumen hoch drücken. Abonniert an meinen Kanal, wenn ihr noch nicht getan habt. Das Glocke drücken, damit ihr Nachricht bekommt, wenn ich ein neues Video eingestellt habe. Und ja, danke, viel Spaß beim Nachkochen. Thank you so much guys for tuning in. I hope you like this recipe. Don't forget to hit the like button and subscribe if you haven't done so. Hit the notification bell to be notified anytime I post a new video, okay? I had to pair with some vegetables. All the vegetables I have in my fridge have to leave. So this is it with some basil potato. You can pair with some mashed potato, and that's it. See you in my next one. Bye for now.